Questo è un po' più stabile. Visualizzazione del testo. E stavo vedendo se si vedono le no, sapete come funzionano? Magari sapete come funzionano per il regolatore? Ah, ecco. E quindi poi qua come si fa? La presentazione. Ok, così. Cos'hai cliccato? Così quello sono anch'io? Ah, quello. Sì, esatto. Mi ha fatto. Sì, c'è scritto. Me lo faccio visualizzare. Prova dall'inizio. Presentation. Ma che no? Non me l'ha fatto. Ah, ma tanto non ce n'è. No, non si vede. Ma esatto. So, ma chiediamo Chiara. Vabbè, ok, no, niente. E poi vediamo se facciamo cose. Ah, certo. Sì, sì. Certo. Okay, you ready to start? Yeah? You ready to start? Yeah? Yeah? Okay. Okay. Okay, everybody, thank you so much for coming when I'm sure you're all really, really hungry. And so we're going to go quite fast through this session because otherwise we're a bit frightened that you're going to try and eat us for your lunch. So we'll go fast. I'm Helen Charman. I'm from the V&A in London, and I'm delighted to be chairing this panel, Beyond the Nature Culture Split. I'm very briefly going to introduce my panellists, and then I think we'll dive in. So we have here Eva, Fabbris, and Claudia Mainardi. Yes, Eva from the MADRE Museum d'Art Contemporaneo, the director, and Claudia from Fosbury Architecture. And then to my right, we have Paola and Giulia from the Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. And I don't speak Italian, so I'm sorry. Do my best. So what we'll do, we'll spend the next probably just over an hour. I'm going to give a brief introduction to some of the work we've been doing in London at Young V&A around our work on sustainability and museum learning. And then my colleagues are going to give two fantastic sessions, one which is a beautiful sensory sound experience, and the other which has some fantastic creative interactive activities which we will still try and do even though we're short on time, yeah, because as we know actually we learn best by doing, so we want to actually get involved. So our main themes for the next hour together are around concepts of taking care taking care of our beautiful planet, of ourselves, of one another, of well-being, so obviously they elide, of community and collectiveness, which we've heard so much about already in this fantastic conference, and then actually the nuts and bolts, no pun intended, of renovation and regeneration in museum projects, and thinking also about reuse and recycle, thinking about very local contexts and then to the global context of our somewhat beleaguered planet, and thinking throughout all of this about innovation in action, in both content, in our programs, and in our professional practices. Okay, so are we all ready? Everyone's gone to the toilet if you need. You've got water. Good, okay, right, lift off. Okay, there's a bit of a delay in the slides. Okay, so this is Young V&A. It's a museum I'm director of in East London. Please come and visit next time you're in East London. We opened on the 1st of July. We're a museum that we co-designed with and for children from birth to 14. And at this conference last year, we hadn't yet opened, but I was very privileged to be able to introduce the project. But now we're open, and we've had over 230,000 small people and their adult carers come and visit, and it's a very joyful, optimistic environment. And you can see here, actually that's just the day before we opened to the public, and it's really very busy now.
Okay, the context for the V&A. Our mission is to champion design and creativity in all its forms for everyone. So it's a very ambitious vision because, of course, how can museums really engage and champion creativity for all? But it's a museum that keeps us striving. And we're really thinking about how we can redefine the museum concept for the 21st century. And I think that's what so many of us are engaged in doing. We have a huge collection, nearly 3 million objects across these 5 fields. And at Young V&A, we've opened up the whole collection for children. So we have a whole incredible kind of range of magical objects with interactives to engage our visitors. The V&A itself is a multi-site organisation. So we have what we call the mothership in South Kensington, the original museum. We have a site in Scotland, in Dundee. We have a collection in the Midlands, in England. We have Young V&A in East London, and then 2 new projects, a big public access storehouse and a museum that will open in 2025 in the former Olympic Park. But the reason I show this is to say each of these projects, each time we create a new museum or a new gallery or an exhibition, we're thinking about how do we do things differently in the right ways, in the ways that matter. And of course, sustainability is absolutely critical in that. And then just to show you, if you're not familiar with the United Kingdom, where our different areas are, so from north to south. So that's just a little bit of institutional context. Okay, this is the definition that we work to in our institution around sustainable development. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And it's so interesting, isn't it, as cultural workers in museums that have very rich historic collections, that we are also always looking to the future and thinking about how we can care for our collections but make them meaningful and resonant and inspiring and authentic for our visitors. And with Young V&A, our core audience is what we call Generation Alpha, Gen A, so children born after 2015. And we've done quite a lot of research into their values, their aspirations, and they are a generation who obviously are growing up in the climate emergency. It's the water they swim in. There's a lot of eco-anxiety. And there was a brilliant question after the keynote yesterday. I think it was Pia who asked this question around, you know, we're dealing with really heavy subjects, was her way of framing it. How do we engage with these topics in ways that are not disingenuous, that really are serious about the complexity of this, but also can perhaps be creative and solutions focused, you know, feet on the ground, like all good designers, head in the clouds in a space of imagination, can do, will do, iterative thinking of the possible. So just to give some structure to the V&A, how we engage with sustainability and the kind of nature culture, I won't say the split actually, how nature and culture can kind of come together. We have a plan in place. It has these 3 strands to it across our physical place, across the people, our workforce development, and across the content of our programs. So I won't go into the detail of that, but just to give you a sense of our strategic kind of structure for our engagement with sustainability. And as I said before, you know, we bounce from the very local to the international. So of course there's the Paris Climate Agreement, I'm sure you're all kind of familiar with that, and then also the UN Sustainable Development Goals, which all kind of overlap, but with these, you know, the overall idea, this universal call to end poverty, protect the planet, ensure all people enjoy peace and prosperity by 2030. Well, at the moment, where we are internationally, that seems like something of a pipe dream, but, you know, there are drivers of creativity and, you know, solutions-focused thinking and amazing problem solvers that work in the field of creative practice. And I'm sure we can all make incredible kind of contributions in that field. But, you know, it certainly does seem like a very, very complex time right now to be working in cultural education and to be able to say authentically, yes, we are engaging with these planetary challenges. And again, the panel yesterday with Sylvian from the Capimonte, I was just stunned to hear, you know, they are going to be developing 90% of their electric energy and 70% of the water, you know, in the next 2 years. Or I think this is just amazing, and this is incredible kind of innovation in practice.
Then we also have our national context. So again, for the UK, we had the Climate Change Act in 2008, it's a commitment to reduce greenhouse gas emissions, formalising the UK's commitment to tackling climate change. And I'm sure for all of us, we have our own national context, national policies within which our institutions are embedded and deliver to. And then we have our London Environment Strategy. And again, I won't go into the detail, but really this is just to say we have a framework at the V&A. We have a team that works on sustainable initiatives and policies, and then across all of our divisions and departments, we then have our own work plans, and we report monthly on our kind of sustainability goals. So now just to think about Young V&A, how does all of this framework inform the work at the museum? So it has been a journey of transformation over the last 6 years. As we said, we opened in July, National Museum, co-designed with children. All the themes, when you visit Young V&A, the whole taxonomy, the way that the collections are presented, everything comes from the work that we did with the children and young people. And therefore, there are a range of what we would say issues-based content. There's work to do with, in the UK, what we would call subjects which engage with the culture wars. And actually climate change and the climate emergency, much as it's hard to believe, is even still a contested topic. Then we have case studies which engage, we have case studies which engage with the climate emergency, but from the perspective of young people and their own activism and the ways that they are engaging with this challenge. The whole of the museum is informed by childhood development theory, and actually it's a very joyful place. When we were co-designing it, the children threw down the gauntlet. They said, we want the world's most joyful museum. We want a place of optimism, of creative agency, where our voices are at the centre, and we hope that that's what we have developed. So 2 visions at the centre: building young people's creative confidence. And of course we know from the pandemic, the skills, we need to think differently, to think and work and create our way out of these global emergencies. The old ways, the old orthodoxies don't hold anymore. Science is an inherently creative subject. How do we, create the next, the antibodies, the vaccines? It's all part of a sort of creative process. And if you look at any of the work on skills from the World Economic Forum, from the OECD, we're being told repeatedly young people need problem-solving skills, collaboration, creative thinking, critical thinking. Content is part of that. It's a new world for Gen A, for Gen Z, and I do think museums really need to be absolutely positioned at the centre of that for relevance, and the co-working piece underpins that. These are the 4 aims of the museum, a really important piece here around inspiration and empowering young people, connecting them with one another, connecting them with creative individuals who can inform their own creative practice, and a piece around broadly influencing our sector to be increasingly inclusive. So the museum itself has been in this site in East London for 151 years and has had many different iterations, and this last one to be a museum of creativity. This is just some shots from the museum as it's now open, and I wanted to just talk about now some of the, we call it new life for old things, so some of the sustainable approaches when we were transforming the museum from the former Museum of Childhood into Young V&A. So we rehomed an enormous amount of our collections, which we weren't going to display in the new museum. Over 5,000 objects and also books were rehomed. We donated objects to schools, museums, heritage organisations. Arts and crafts materials were recycled or upcycled. Parts of the rubble from the old building we made into terrazzo surfaces for the new displays. We repurposed display cases, rehomed our bits of furniture. We really tried as much as possible to have as little waste as possible across this project. These were just some of the key areas that we also applied our sustainable strategy to. We replanted the external. We were thinking about obviously kind of extremes of climate, introduced
workshops for staff to be cycling to work, etc. So there were those sorts of initiatives. And then within the galleries themselves, in the design gallery, we had a series of case studies which was all about design engaging with sustainability and all of the kind of opportunities that are there to think and work differently around design. So we had case studies around Extinction Rebellion. So we worked with young people, we went on some of the protests, we collected some of the placards, we did a zine display, we ran a creative project. All of this was about empowerment for young people and their voices, and then how that translates into practice. What are designers actually doing to engage with the climate emergency? And we always come back to this lovely adage around designers, which is feet on the ground, head in the clouds, and that's the space that our young people say that they think is most helpful to occupy in a creative practice. And then we have other case studies around design, micromobility travel, design helping us learn, design helping make things last longer, etc. So when you visit and you go up to the design gallery, you'll see there, it's where we say for young people, step into the shoes of a designer. On the bottom right there, that's Clara Chu. She's our designer in residence. We always have a practitioner present on gallery. Above her, you can see the space we call the shed, which is the residency. And of course, Clara works around sort of sustainable product design. So that's just a very kind of quick introduction to Young V&A and the way that our institution is trying our best to engage and learn a new language which informs our practice with the kind of strategies and policies around sustainability. Anyway, so that's just a sort of brief introduction, but I'm now going to hand over to Claudia and Eva, who are going to take us on a beautiful, sensory, rather magical sound experience. Thank you, Helen. So, good morning, everyone. My name is Eva Fabbris. I'm the director of Museo MADRE, the Museum for Contemporary Art of Regione Campania. The interventions of this morning are incredibly inspiring, especially for us, given that as a museum we don't have at the moment an educational department. We are going to focus on the educational department we don't have. And I've been nominated in January, and I started my role beginning of March, and I started asking myself how could I afford such a big issue that is nowadays, especially as Helen as well was underlining, after pandemic become essential in the way us as a museum propose experiences and share possibilities, share moments of communal understanding and listening to issues of our nowadays world with our publics. And I happened to hear about the project that Fosbury Architecture was planning to develop for the Architecture Biennale. So what do you do when you don't have something that you think it's not relevant but essential to your own institution? You search for years ago I would have said alliances, now I said friendships, and that's what we found as MADRE in Fosbury Architecture and also in Villa Lontana Records and in Terraforma. I'm here together with Claudia, who's representative for Fosbury Architecture, but in the publics, there's also with us Vittoria Bonifati and Ruggero Pietromarchi, and I would highly recommend you, in case you are interested in what we are doing, that you spend some time in having dialogue with them, because what we are doing, I think it's pretty peculiar and interesting. And you also have the chance this afternoon at 5:30 to experiment one of these 7 workshops
led by musicians and ethnomusicologists that are what constitutes La Terra delle Sirene, the land of mermaids. That is what we are presenting here. So this project, that is for us the inspiration and the starting point for the constitution of our educational department, is raised from within the premises that are at the basis of Spaziale, this Italian pavilion that is still on view at the alle Tese of the Architecture Biennale in Venice. So I would ask Claudia to tell us about this project, and then we will share with you some of the materials we are producing, and I will tell you more about some of the labs that already took place in MADRE. Thank you very much, Eva, and everyone, and thank you for the invite. So I would say maybe before starting digging into the project, which in fact see Eva and the MADRE involved together with Villa Lontana and Terraforma, I will maybe take a few minutes to explain you roughly, let's say, the idea behind this year Italian pavilion at the Venice Biennale. So we believe that the discipline of architecture should not be limited to the built artifact, and on the contrary, on our view, making architecture means today primarily working with the space or the network of relationships between people and places at the basis of every project. So when invited as curator for the Italian pavilion, we decided to use this opportunity as an occasion of design for the invitees, surpassing the format of the encyclopedic exhibition, and as an opportunity to photograph a generation that is trying through its daily practice to redefine what architecture means. For the first time, the Italian pavilion becomes therefore an opportunity to implement pioneering projects or concrete actions addressed to local communities and territories. And for this reason, we use a substantial part of the public funds to trigger new processes or to enhance existing projects by adding a new chapter. In other words, the exhibition within the Italian pavilion in Venice will have represented just a synthesis, while the real Italian pavilion was actually happening outside the wall of the pavilion, so therefore along the Italian peninsula. In this sense, also aware that temporary events of this magnitude can be particularly extractive in terms of energy and resources, we have envisioned an expanded time horizon, one that goes beyond the 6-month duration of the 2023 architecture exhibition. The projects part of Italian pavilions are therefore conceived not as finished projects, but the beginning of a series of initiatives which we hope will have a long-lasting impact, at least for the territories in which they intervened. Let's say that before introducing the actors who actually took part in the project, I want to make explicit that our role as Fosbury Architecture has been, on the one hand, the one of facilitators between different constellation of regions, and on the other, the one of promoters of a network of migrating intelligences, as we like to say, in the service of a shared project, of which, of course, we feel also part. The 9 practices that were asked to develop size-specific projects in the 9 respective locations along the Italian peninsula were identified on the basis of 3 main parameters, or the research they carry on, the designer attitude they express in their everyday practice, and the territories in which they are used to intervene.
These 9 firms represent a sort of incomplete list of Italian practitioners whose practice lies along the perimeter of what is considered architecture. They in fact define themselves collectives, agencies, ateliers, research studios, etc. And they are based in Italy as well as abroad. And their average age is about 33 years, perhaps the youngest group ever presented at an Italian pavilion. So in order then to make the project credible transdisciplinary products, we paired each practice with an advisor or professional figures from other fields of creativity. They are artists, performers, food and IE experts, writers, filmmakers, and so on. And each transdisciplinary group was asked to intervene in places representative of conditions of fragility or transformation along the peninsula. Places where they have already worked or to which they are related by affinity in terms of research topics, practice, or geographic area. And finally, but very, very important, in order to reach and to root each project in the territory, each group collaborated with a number of incubators or local actors such as public or private associations, museums, or cultural institutions. In general, let's say that the 9 projects constitute the stages of an unprecedented geography spread along the peninsula that ideally expand the boundaries of the Italian pavilion beyond the Tese de Vergine, and therefore, in our opinion, representing for Italy a real laboratory of the future, the main title of this year Venice Biennale. Today, as mentioned before, I'll speak just about one of the projects, or the one in which the MADRE was also involved. A project resulted from the collaboration between the Terraforma Music Festival and Atelier BB, composed by Alessandro Bava and Fabrizio Ballabio, based between Milan and Naples. The project has been based in the Yeranto Bay, an inlet of the Sorrentine Peninsula, a place with mythological past, being the setting for a famous episode of Greek mythology. It is in fact here where, according to the Odyssey, Ulysses was bewitched by the Syrians during his return to Ithaca. But this is also a place with an industrial past too. In fact, the area was used for a long time as a quarry, where to extract the limestone that served the Italcider, the Bagnoli steel industry. And as you can see from the video, these images show the effect of the extractive policies resulting in the bite in the bay corresponded to around 500,000 cubic meters of extracted rock. The quarry closed in the 50s, and since the 1985, the area has been protected by FAI, the Fondo Ambientale Italiano, which is implementing an environmental restoration to recover the original Mediterranean scrap. And due to the nature of the place, an intervention in the area could only be ephemeral, non-intrusive and completely reversible. It is from this premise that the idea of working with sound and music was conceived, specifically from the collaboration between Terraforma and the independent record label Villa Lontana Records. The figure of Walter Maioli was identified, a musician, composer, an archaeologist of sound who, for over 40 years, researched on the music of nature, focusing on the rediscovery of ancient soundscapes. In these pictures, you can see some of the musical instruments used the day of the activation.
many of his own invention, in particular, among others, the seashells and the buzzers, which imitate the sound of the bees. Here is an extract from the sound check of the Posidonia Orchestra the same day of the performance. I don't know if I can hear it, otherwise, no. But anyway, we'll have the chance to hear it afterwards. At the same time, Atelier BB designed the scenography, which, due to, of course, the inaccessibility to the bay, had to be transportable by sea without docking. A set design that also, because of the limitation of the place, on the one hand, required it to be made in pieces that could be assembled and reassembled, and on the other hand, it required it to be extremely light, which is why it was built in fiberglass, relies with the collaboration of Fonderia Nolana del Giudice. A set design, the one, that interprets also the nature of the place and relates to the performance, echoing the shape of a shell, a motif, the one of the shell niche, present also in the Napolitan Baroque. In the same day of the activation, Walter Maioli performed in close dialogue with the niche and the architecture of the bay, where both instruments from the Greco-Roman tradition, such as syrinx, and instruments imitating the sound of the nature, were used in the performance. The structure was then disassembled and reassembled inside the Italian pavilion for the Biennale in Venice, where the setting also included, let's say, a series of instruments used during the performance, as well as the music record, the sound of the bees, the vibration of the cosmos, by Walter Maioli and published by Villa Lontana Records. The project is, of course, exhibit until the end of November in Venice, but is also continuing now in the form of a public program thanks to the MADRE. So I will leave the words to Eva, but before that, we are going to, let's say, let you hear the first track. So it is an edit composed of 3 different tracks, actually published on the CV by the Posidonia Orchestra, conducted by Walter Maioli. The selected pieces are Syrinx Aranos, Battimenti, and Richiami tra i Monti. These tracks were performed live by Walter Maioli, Luce Maioli, and Carmine Di Biasi at the Bay of Leranto on April 18, 2023. As part of La Terra delle Sirene, so the, let's say, the activation I was speaking about earlier. The edit is produced by Villa Lontana Records. So.
So basically, according to what I was telling during the introduction to the wonderful presentation of Claudia to their pavilion, we got in love with this project, and we thought we really wanted to be one of the agents that could allow this experience to be further shared within the building of the museum. So the main issue was how to transfer those intimate relationship with the nature that these kind of contents were able to solicitate in the participants to the workshop. And so basically, thanks to the curatorship of Vittoria and Ruggero, they identified a series of musicians. Walter is, of course, a recurrent figure. He's giving more than one lab, and other figures, among them Francesca Hart. We will listen to the result of her workshop at the end of this of my short intervention, and also Sara Persico, who's performing her lab this afternoon, and then later on in the last day of this series, on November 18, we will have BB, the architectural studio, giving a guided walk around the area of Bagnoli, the industrial settlement that Claudia was mentioning as the other architectural and logistic pole of the reason for which the Bay of Jeranto was devastated with these huge bites you've seen from the images that we've just looked at together. And then the afternoon of the 18th, we will have modular on the spot and Babao in the museum. But I want to share some with this one. No, this one. Questo. Grazie. Uno ancora. I want to share a couple of images of the two first labs. The first one was really the one of Walter, in which he continued and brought within the museum what he started in the Bay of Jeranto. It was a workshop for children with trumpet shells and sound stones in collaboration with Carmine Di Biasi. Basically what they did for the entire day was to get familiar with how you can approach those natural material as instrument for communicating. And then in the afternoon, they were already able to give a little concert for their parents, led by Walter. So obviously it's really magical for a museum that is so strongly located in an area highly populated as where we are in Quartiere San Lorenzo, with basically very little public green areas, to have these elements of vibrant manifestation of nature, giving rise to these amazing experiences for the children. So I would say we can start with the second track. Let me just introduce it. It's an edit produced by Villa Lontana Record from Walter Maioli's workshop with trumpet shells for the children had at Madre, as I was saying. In this recording, you can hear the children playing seashells, rattles, and other sounds, while Walter Maioli improvises with a passage with the pan flute.
And then very shortly, the other one I want to share, and we just will leave you with the sound of this second workshop, in this case dedicated to adults, was held by Francesca Art, and the basic and the core of the intervention was a reflection by the choreographer Emily Conrad, according to which all living processes owe their lineage to the movement of water. So thank you. Okay, that was very beautiful. So we're now moving to our third section of the presentation. So Paola and Giulia, and we are going to do something creative, yes, as part of this activity. We're going to do some hands-on. If we have time at the end. Okay. Okay, I think we might play by ear and we'll see how everyone out there is feeling, because I know everyone's probably hungry and thirsty. Okay, see how we go. Ok, buongiorno a tutti, io sono Paola Zanini, responsabile del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, con me Giulia Famiglio, artenauta. A proposito della possibilità di imparare probabilmente nuovamente a guardare alla natura e alla cultura e quindi forse focalizzare dei nuovi termini, a noi piace definirci artenaute perché pensiamo che fare l'esperienza dell'arte sia il vero viaggio di conoscenza e che l'arte possa realmente portare tutti noi a possibili, magari non soluzioni, ma sicuramente a questioni che possono comunque dare una grossa mano a quello che sono le urgenze del tempo presente. Ovviamente cercheremo di fare una sintesi rispetto a quella che era la nostra presentazione e cercheremo soprattutto di focalizzarci su quello che poi è il nostro lavoro, per cui per noi è importante, peraltro il museo compie nel 2024 40 anni, quindi siamo un museo
in Italia, che ha già una storia importante rispetto all'Europa, forse siamo ancora abbastanza giovani. Abbiamo comunque una grande esperienza perché il Dipartimento dell'Educazione nasce contestualmente all'apertura del museo e perché da subito si è pensato che il potere dell'arte contemporanea di veicolare le questioni del presente potevano essere importanti da portare come esperienza diretta alle persone, a quelli che per noi sono appunto persona, quindi individuo, nella possibilità di essere individuo in qualunque accezione, senza differenze. E pensiamo anche che incontrando ciascun individuo, anche nella possibilità poi di sentirsi ed essere comunità, allora noi possiamo in qualche modo anche insieme andare a incidere su quelle che sono le problematiche, le questioni che anche qui oggi stiamo affrontando, per cui ringrazio EDI Global Forum per averci dato questa opportunità, per averci fatto dialogare con realtà importantissime, ma importanti perché ciascuna di loro lavora in ambito nazionale, internazionale, ma soprattutto ciascuno parte dal proprio territorio, dal locale, come abbiamo sentito prima dagli interventi che mi hanno preceduta. Cito Emanuele Coccia, che peraltro in questo momento il filosofo Coccia è in residenza al Castello di Rivoli, il quale ci dice che quando la filosofia ha smesso di contemplare la natura e le scienze si sono divise tra quelle umane e quelle cosiddette naturali, l'uomo è diventato misura di tutte le cose e poi centro dell'universo, ha cessato di essere natura per diventare cultura. Quindi l'Occidente globalizzato è ancora completamente permeato di questo pensiero e presenta una visione distintamente antropocentrica in cui ogni cosa in natura è subordinata agli esseri umani. Prova ne è la legittimazione agli interventi anche disastrosi sull'ambiente e da cui appunto deriva quella concezione che la natura sia finalizzata all'uomo. Allora, rispetto alla questione dell'antropocentrismo, rispetto al fatto che appunto abbiamo pensato di essere al centro di questo mondo, invece ci siamo resi conto che il mondo esiste e ha una sua autonomia, e qui mi verrebbe anche da dire per fortuna. Noi però dobbiamo avere gli strumenti per poterlo vivere e per poter ritrovare in qualche modo un possibile equilibrio, di equilibrio, della possibilità appunto di far dialogare le dicotomie che sono presenti nel contemporaneo. Ci parla anche Michelangelo Pistoletto, esponente dell'arte povera, e che in qualche modo andremo a incrociare tra poco. Per noi è anche importante, ovviamente, Helen ce ne ha parlato prima, poter lavorare rispetto a quelli che sono i goals dell'ONU. Ce ne ha regalati 17, sono temi grandissimi, importantissimi, sono cose per le quali ciascuno di noi, appunto il famoso singolo, probabilmente non avrebbe gli strumenti per affrontare nessuno di quei 17 punti, e quindi per noi è importante dire che invece l'arte può essere quel punto di incontro tra appunto la natura e la cultura, cioè l'arte può essere quello strumento che ci può aiutare a dare delle risposte e quindi a poter in qualche modo andare incontro alla possibilità di superare alcuni di questi grandi punti, di arrivarci, di avvicinarci anche solo. Per noi è anche importante, peraltro, far sì che appunto gli artisti possano essere di ispirazione. Noi partiamo sempre dall'opera degli artisti per poter veicolare appunto non solo i loro contenuti, ma i contenuti che appartengono all'umanità intera. Gli artisti dell'arte povera lo fanno e lo hanno realizzato anche in tempi meno sospetti
e lo hanno fatto parlandoci della natura in quanto fonte di energia che mette in moto anche la mente, il pensiero, la progettualità. Michelangelo Pistoletto, con il segno simbolo del terzo paradiso, da sempre ci parla, come vi dicevo prima, della possibilità che ci dobbiamo dare di trovare nuovo senso e nuovi simboli, perché questi sono venuti a mancare. E il senso, dare senso ai segni che diventano simboli è fondamentale per poter far crescere soprattutto come dire, la popolazione più giovane, che abbia in questo modo quindi la possibilità di avere dei riferimenti forti e importanti, partire da quello che è stato il nostro passato per poter pensare sia al futuro, ma per vivere al meglio il presente. Questo è assolutamente fondamentale. Noi peraltro, erede sicuramente del grosso del lavoro dell'arte povera, abbiamo ospitato da poco la mostra di Olafur Eliasson, che anche lui in qualche modo ci parlava della possibilità di rivedere e ripensare l'ambiente, utilizzando peraltro dei meccanismi molto semplici, dei dispositivi che nel suo caso appunto creavano mondi immaginari, immaginifici, che però ciascuno era invitato a vivere in quanto individuo in un spazio che poi era però lo spazio del museo e quindi della collettività. Oltre al fatto che peraltro appunto Olafur Eliasson crede molto nella cooperazione tra le discipline, crede molto nella possibilità, e infatti lui ha creato una sorta di bottega rinascimentale nel suo studio di Berlino, in cui appunto ingegneri, designer piuttosto che scienziati collaborano con lui per realizzare queste che non sono soltanto appunto delle opere sceniche, ma diventano la possibilità di fare esperienza, un'esperienza diversa attraverso l'arte, di poter vedere e guardare il mondo con occhi nuovi. Noi abbiamo anche ovviamente all'interno della nostra collezione artisti giovani come Irene Dionisio, che anche lei attraverso la tecnologia immagina nuovi paradisi e quindi nuovi mondi. Il paradiso, ce lo dice anche Michelangelo Pistoletto, è metafora del giardino, ma lo stesso Renato Leotta, che abbiamo in questo momento al museo, e prima è stato citato, forse una delle compagnie ha al suo interno il nome della Posidonia. Renato Leotta è riuscito a dare appunto a tradurre quella che è l'essenza della Posidonia, che è una pianta e non è un infestante, ed è fondamentale per la vita del Mediterraneo, di tutto il Mediterraneo. È riuscito da quella che è la sua struttura interna a tirar fuori una sorta di spartito musicale, e quindi noi, infatti la mostra si intitola Concertino per il mare, e ha realmente musicato questo elemento vegetale, quindi ha creato questa piena sintonia e ha fatto sì che se il vegetale non è presente ma è evocato dalla musica, la musica e il suono a quel punto diventano parte totalizzante dello spazio del museo, ma dello spazio che il visitatore è invitato a vivere e a sperimentare. Anche in questo senso è fondamentale, perché l'esperienza è sempre richiesta in prima persona, è sempre peraltro nella logica appunto di entrare in quella vibrazione che avete sentito prima quando abbiamo ascoltato questi suoni di questi corni suonati dai bambini o dalle mani sapienti dei musicisti, e sono proprio queste vibrazioni che fanno sì che noi possiamo realmente entrare in connessione con la natura e far sì che natura e cultura non siano due elementi diversi, ma siano un unicum. Per noi è anche importante, ed è questo uno dei progetti di cui vi parlerò molto velocemente, ma che in qualche modo visualizza questa nostra idea di partire dall'individuo nella dimensione però collettiva, e quindi arrivare anche a, partendo appunto dalla metafora del giardino, in quanto appunto elemento di nascita, rinascita. Peraltro il giardino è il primo artificio, quindi è la prima opera
d'arte di cui si parla, è presente in tutte le religioni, quindi è presente in tutte le culture del mondo, la possibilità che noi abbiamo di andare a cambiare e modificare gli spazi che abitiamo, che possano essere ospedali, che possano essere scuole, che spesso come dire, sono molto abitati, molto frequentati, ma spesso sono anche molto degradati. Quindi in questo senso per noi è anche importante far sì che la cura degli spazi, perché il giardino non è altro che un luogo curato, possa essere un momento di cura appunto in cui le persone vengono coinvolte, perché noi non siamo decoratori, noi realizziamo questi interventi sempre partecipati, spesso sono anche manager in formazione, quindi persone giovani che però dovranno prendere delle decisioni importanti anche legate ad ambiti completamente avulsi da quella che è l'arte, che è la natura, che è l'ambiente, ma che in qualche modo determinano anche la nostra vita e determinano anche, come dire, il nostro benessere. Quindi qui abbiamo anche Michelangelo Pistoletto che di nuovo si mette in gioco e ci segue in questo nostro cantiere dell'arte, per questo è il nome del progetto, un cantiere che apre appunto tanti step, che fa sì che noi non realizziamo questi luoghi appunto e un atrio piuttosto che un reparto, ma c'è proprio una progettualità che continua negli anni, per cui dal 2010 a oggi il cantiere dell'arte all'ospedale Sant'Anna, che state vedendo, il più grande ospedale ginecologico e ostetrico d'Europa, che però era veramente molto, molto degradato. Alcune immagini le avete anche viste del prima e del dopo, in cui abbiamo coinvolto anche non solo manager, ma anche i pazienti, anche i parenti, anche le persone dell'ospedale. Chi vive gli spazi, se questi spazi hanno quell'attenzione, quella cura, e soprattutto l'attenzione della cura è anche portata dalle forme non solo dell'arte ma anche della natura, vivono quello spazio in maniera diversa. Gli stessi degenti, le stesse persone malate hanno una degenza molto più breve, le persone che curano le altre persone che lavorano nell'ospedale hanno una predisposizione maggiore ovviamente ad essere empatiche e quindi appunto a svolgere al meglio il loro lavoro, ma anche chi è presente in ospedale perché attende, aspetta appunto quello che dovrà poi accadere, l'esito di un intervento piuttosto che quello di una nascita, ovviamente lo vivrà in maniera sicuramente appunto più armonica e più serena. Abbiamo ovviamente incontrato anche molti giovani in questo nostro realizzare questi wall painting, prendendo appunto a riferimento anche l'idea del fatto che appunto come vedete ogni volta scegliamo elementi vegetali, prendiamo da questo grande immaginario giardino pieno di biodiversità e quindi della possibilità di far convivere diversi elementi su uno stesso piano, in uno stesso spazio, e facciamo in modo che questi elementi vegetali possano restituire appunto questa possibile connessione tra natura e cultura. Peraltro tutti questi luoghi, anche se sono tutti spazi pubblici, a volte sono anche in esterno, per quanto ci risulta non sono neanche mai degradati, nel senso che non ci sono writer o persone che vanno in qualche modo a lasciare il loro segno, qualche traccia di loro, qualche tag su questi muri, perché essendo sempre il frutto della collaborazione con le tante persone sono anche molto rispettati. Quello che ci tengo ancora a dirvi è che è importante poter incidere rispetto allo spazio, se non altro a quello spazio, diciamo così, culturale che ci siamo costruiti, quindi a questo artificio che è anche importante, sono spazi importanti, siamo in uno spazio che ci ospita oggi, che è pregno di storia e di narrazione e parla appunto sicuramente anche di quante cose in qualche modo l'uomo ha creato nel tempo che ha passato da quando è apparso sulla terra, però è anche vero che noi non possiamo prescindere dal fatto che viviamo in determinate condizioni proprio perché
l'ambiente che ci ospita, perché noi questo siamo, in qualche modo ci deve dare, appunto, dobbiamo creare questa relazione. Ci tengo a dire e a ribadire che il Dipartimento Educazione ha una serie di prassi che noi teniamo sempre presenti nel nostro lavoro quotidiano, proprio perché è importante che il valore dell'esperienza superi il valore di quello che poi si va a realizzare, che ci sia sempre attenzione al processo e quindi anche il rispetto del risultato finale. La progettazione deve privilegiare l'agire collettivo a quello che è il protagonismo individuale, il recupero di risorse, di spazi di vite e quindi di tempo dedicato sono fondamentali. I vincoli determinati dalla pratica come opportunità e possibilità creative non devono diventare appunto dei limiti, ma possibilità. L'esercizio del senso critico e del cambio di prospettiva sono assolutamente fondamentali. La semplificazione del fare garantisce la partecipazione di tutti e non è un fare semplificato che banalizza, ma è soltanto invece la possibilità che tutti devono sentire di avere, di poter essere parte di un processo comune. Questo ce lo chiede l'ONU, questo appunto ce lo chiedono dall'alto. In realtà il tentativo è proprio quello invece, attraverso le pratiche dell'arte, di far sì che questo possa diventare invece un fare, un sentire comune, perché appunto noi non possiamo pensare a risolvere la fame del mondo o tanti altri grandi temi che diventano veramente irraggiungibili, ma dobbiamo pensare e ricordare che noi siamo natura ed è dalla natura che deriva la nostra cultura. Questo è fondamentale. Noi siamo natura e dalla natura deriva la nostra cultura. Io vi ringrazio perché questa è un po' la sintesi di quello che volevamo raccontarvi. E l'idea di cui Helen parlava all'inizio, di realizzare un'attività di laboratorio, in realtà ovviamente vorremmo si condensasse nella possibilità di farvi vedere quello che noi avevamo immaginato per voi, che peraltro parte dalla riflessione del lavoro di Olafur Eliasson. Quindi abbiamo realizzato con tantissime persone questa possibile esperienza attraverso un piccolissimo dispositivo semplicissimo, utilizzando materiale assolutamente di recupero. Anche Helen prima diceva che è importante fare attenzione appunto a utilizzare materiali e soprattutto al loro riutilizzo, perché questi possano essere reinventati e soprattutto rigenerati. Quindi forse la cosa che noi possiamo fare è da qui mostrarvi un esempio e poi piuttosto, per chi avesse voglia, lasciamo questo materiale a disposizione e se qualcuno vuole sperimentarlo lo può fare. Credo che le tempistiche non ci concedano altro, un po' ci dispiace ovviamente, ma voglio dire anche il bello del fatto che ci sono tantissimi contributi e ci sono tantissime possibilità di confronto e di riflessione su tematiche comunque fondamentali. Io, come vedete, siamo partiti da questo materiale che è il laminil, che è un materiale per coibentare ed è assolutamente appunto per noi un materiale preziosissimo. Sì, ma forse per la traduzione. Vabbè. Partiamo dal quadrato perché abbiamo pensato di condensare l'idea di spazio, peraltro sempre pensando all'antropocentrismo, dal quadrato nero, quindi citando anche Malevich. Ma l'idea è quella di usare appunto uno spazio possibile con 4 angoli, 4 lati, una superficie. Su questa superficie noi di solito invitiamo le persone a creare una composizione
Chiediamo alle persone di avere come riferimento un angolo. Utilizziamo ovviamente materiali per noi assolutamente di recupero. Non incolliamo quasi mai nulla su questa superficie perché l'idea è quella che il lavoro si può rigenerare in qualunque altro momento. Possiamo anche immaginare appunto che più materiali possano in qualche modo dialogare. Se il materiale è uno, ovviamente avrà una resa maggiore, questo appunto per esperienza. Diventa interessante il fatto che si va a pensare e progettare su una superficie, che quello che noi appoggiamo può anche poi a un certo punto non piacerci, possiamo cambiare, possiamo modificare completamente il nostro progetto iniziale, possiamo ripensarlo, possiamo immaginare che questo spazio può essere abitato da pochi elementi, da molti elementi, può essere caotico, può essere invece geometrico e quindi può avere delle logiche anche di specularità, delle logiche legate appunto all'ordine nella dicotomia ovviamente col disordine. Può essere una composizione speculare o meno. La cosa importante è che noi possiamo anche sbagliare, perché imparare a sbagliare è anche sopportare il peso del fallimento e di nuovo la possibilità che ci possiamo dare di crescere, soprattutto ai nostri giovani e giovanissimi. E poi però su questo elemento di superficie orizzontale noi ovviamente inseriamo un secondo elemento. Il secondo elemento invece diventa la possibilità di vedere questo spazio nella sua tridimensione. Questo materiale è magico perché non è soltanto nero ma è anche bianco, ma ha spesso un foglio specchiante. Quindi noi aggiungiamo quello che anche Michelangelo Pistoletto usa spesso e volentieri, la possibilità di far entrare il mondo, quindi la vita, nella superficie che è lo spazio, nel suo caso è lo spazio dell'arte, nel nostro caso è lo spazio dell'esperienza che parte dall'arte, dalla sua esperienza. E facciamo in modo di creare uno spazio reale, perché io ho realmente fatto l'esperienza, ho realmente realizzato la composizione, mi sono realmente messo in gioco. Solitamente il lavoro non si fa come singoli, ma in piccoli gruppi, e poi tutto il gruppo, classe piuttosto che comunitario, piuttosto che di lavoro, si ritrova e confronta ciascuno il proprio lavoro. E poi entra in gioco appunto non solo la terza dimensione, ma la possibilità di creare come Elisa un caleidorama, quindi uno spazio altro, uno spazio immaginifico, uno spazio immateriale che è dato appunto da questo 360 gradi di spazio che, come dire, magicamente ce lo restituisce l'immagine specchiata. L'immagine specchiata crea. Noi abbiamo lavorato praticamente su un quarto di quello che poi l'occhio vede, crea uno spazio che non è reale, che è un po' quello che noi dovremmo riuscire a fare. Noi dovremmo avere gli strumenti per conoscere ciò che è reale, anche attraverso l'arte, per poter arrivare invece a uno spazio dell'immaginazione, che è il potere ulteriore che ci dà l'arte con tutti i suoi strumenti. Ovviamente non è mai statico, non incolliamo nulla, non c'è nulla che rimane fermo, neanche il punto di vista, perché l'angolo che io ho scelto poi a un certo punto lo posso ribaltare, posso ruotare il nostro elemento specchiante, quindi cambio completamente l'immagine, la prospettiva, la composizione, quindi il punto di vista. Poi posso anche decidere che queste superfici partono da chiuse, man mano si aprono, posso decidere che muovo, come se avessi una telecamera su questa superficie che io ho composto, quello che abbiamo realizzato, e quindi di nuovo posso creare movimento, ma il movimento non è soltanto dato da questo semplice meccanismo, e vi assicuro che anche ragazzi molto grandi, anche persone adulte, hanno avuto proprio, come dire, la reazione di dire wow, eppure non avevano in mano nessuna tecnologia e nessuna tecnologia gli stava facendo dire wow.
ma questo per noi è la sintesi di quello che era, come dire, lo stimolo iniziale, il titolo iniziale che ci è stato dato da EDI in questo 2023, per cui Beyond the Nature Culture Split. Yes, it's possible, perché noi lo possiamo immaginare, finché lo possiamo immaginare lo possiamo vedere, progettare e quindi magari realizzare. Grazie mille. Okay, thank you very much to our amazing panel. That was very inspiring. I can't wait to see what it looks like on the other side. But it's time for lunch now. Thank you.